Good morning, everyone. In last lecture, we studied uh, function of commercial bank, primary function of commercial bank. Today, we are studying the secondary function of commercial bank. What are the secondary function? The secondary function of bank consists the agency function. It means bank work like an agency. It's not a real work of bank. The real work of bank काय आहे खरं काम काय आहे बँकेचं to accepting deposit देणे lending loan आणि loan देणे but after that some work जे bank गरजेचे नाही पण bank करते is like as a agent work करते it's called agency function or agency work is generally number one agency function are collection of check dividend and interest it means uh, if any company decided to issue a dividend आणि तुमच्याकडे त्यांची डिमॅट अकाउंट आहे आणि बँक ओपन यू आर ओपनिंग आणि बँक डिमॅट अकाउंट देन ॲज पर दिस डिमॅट अकाउंट युअर डिव्हिडंड कलेक्शन वर्क इज डन बाय दिस बँक ओके an agency to bank collect check draft promissory notes interest dividend etc behalf of customer it means customer order जेव्हा तुम्ही सांगितलेले असेल तेव्हाच ते करणार आहे amount of their account म्हणजे त्यांच्या अकाउंटला जमा होणार आहे इफ यू आर टेक अ ऑर्डर और यू आर अप्लाय द ऍप्लिकेशन टू वर्क इट मीन्स बँकला तुम्ही सांगितलं की माझ्या बरोबर असं झालं पाहिजे customer may furnish their bank to details to corporate to have the investment is made it means only bank customers पूर्व provide करणार आहे all detail okay it may in share debenture and as well dividend interest in due to their company directly send the warrant and check the bank of credit customer. It means कोणाकडून पैसे रिसीव करायचे असेल तर त्यांना मेसेज ही बँकच करणार आहे करते ओके देन पेमेंट ऑफ रेंट इन्शुरन्स प्रीमियम ओके दिस आर युअर एक्सपेंडिचर आणि हे एक्सपेंडिचर आपल्याला स्वतःने भरायचे असते बट यू आर अ रेग्युलर कस्टमर ऑफ बँक and if you telling the bank that on that date of this month or per month on that date of per month you deducted some amount and paid my payment as a rent or insurance premium to the insurance company you are a landlord and etc the bank works like this and what I explain to you the bank make a payment such as rent insurance premium subscriptions on standard interest until the further notice means तुमच्या notice प्रमाणे till the order is reworked the bank will continue to make such payment regularly to be debiting to customer means regular per month or date no date bill असेल then dealing with foreign exchange what is foreign exchange the dealing with foreign and as an agent the commercial bank purchase or sell foreign exchange as well as customer as per the RBI exchange control regulator. It means RBI च्या foreign exchange rate प्रमाणे the rate of foreign exchange च्या प्रमाणे all banks have the authority की तुम्हाला तुमच्याकडे असणाऱ्या exchange rate प्रमाणे some duty लावून तुम्हाला Indian money देऊ शकतात. Actually your foreign money आहे तुमच्याकडे dirhams, dollar, Australian dollar, yuan, euros and etc. And if you want Indian money and you never know to where you visit to exchange it then you directly visit any one bank directly pay you okay then purchase and sell of security means share debenture and all if you are a demat account of any bank you demat account खोललेला आहे and then get you order yeah, I want to purchase some share and I want to sell some share the bank directly done as per your work commercial bank undertake the purchase and sale of different securities such as share debenture bonds etc on behalf of their customer. कभी भी तो customer बोलना है स्वतःसाठी नाही as for customer. The run a spectre portfolio management such as the big customer. And the portfolio काय opening of demat account and opening it. Okay. Act as a trustee, actuary and trustee पण बनते. Trustee means सांभाळणारा. The bank act as an actuary of will, trustee and authority. Attorney, it is the safe appoint of bank and trustee that to appoint an individual action as attorney of the customer. They secure payment and sign transfer deed of property of their customer. And act as a correspondent. Correspondent means the commercial bank act as a correspondent of their customer. Small bank even
travel tickets, even the travel tickets book vehicle, receive letter, etc. on behalf of customer. Means customer चे ह्यावर तो correspondent as a customer पण काम करतो. It means पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स त्याबद्दल सांगतो. कुठे जायचं असेल तर बुक स्मॉल बँक आहे, कॉपरेटिव्ह बँक आहे, तर कॉपरेटिव्ह बँक तुम्हाला अशी फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करते की तुम्ही व्हेकल ऑन रेंट घेऊ शकताय. त्यांची काही कनेक्टिव्हिटी असेल, मग ते तुमच्या अकाउंटचे पैसे डिडक्ट होणार आणि डायरेक्टली डिपॉझिट टू दिस सप्लायर, दिस व्हेकल ओनर अँड ऑल, तर डायरेक्टली तुमच्या घरी ते गाडी पोहोचणार. इट इज अ सेकंडरी वन. इट इज अ बँक नाही आहे. जे बँक आता आपण जे आतापर्यंत जी कामं वाचलेली आहेत, these are not a bank, but bank do it as an agent. The next one is preparation of income tax return. Income tax return, ITR बनवणे ही काम करते as per your advisor. The preparation of income tax return and providing the advice on tax matter for their customer. म्हणजे कस्टमरला सांगते की कसं सेव्हिंग दाखवायचं, किती सेव्हिंग करायचं, then डिडक्शन भेटणार आहे, टॅक्स मध्ये सूट भेटेल किंवा टॅक्स कमी भरायला लागेल, which one methodology to deposit and marketing expenditure, कुठला एक्सपेंडिचर पॅटर्न यूज केलं पाहिजे, कसं सेव्हिंग केलं पाहिजे, किती आपल्याकडे इन्कम ठेवलं पाहिजे किंवा किती इन्कम वाढवलं पाहिजे, ऑल पॅटर्न युअर एक्सप्लेन युअर इन इन्कम टॅक्स ऍडवायझर. ओके. देन जनरल युटिलिटीज, त्याच्यामध्ये काय आणखी काय प्रोव्हाइड करते. सम युटिलिटीज आर प्रोव्हाइडेड बाय बँक लाईक सेफ्टी लॉकर्स. त्या लॉकर मध्ये काय सेफ किपिंग ऑफ इन्कम डॉक्युमेंट्स, म्हणजे तुमचे सेफ डॉक्युमेंट्स आहेत त्यांना कुठेतरी सेव्ह ठेवण्यासाठी तुम्ही लॉकर वगैरेचा विचार करता. विच लॉकर आर प्रोव्हाइडेड बाय बँक. देन ह्या बँकवर एक बँक आणखी लॉकर प्रोव्हाइड करते अँड दिस लॉकर द स्मॉल पर्टिक्युलर विच इज इफेक्टिव्ह to fit it in your steel rack and keep in the inside of strong room. अशा रूम मध्ये असं काहीतरी सिक्युरिटी असते, known as wallets. त्या रूमला काय म्हणतात त्याला wallets. Okay. These lockers are available on the half yearly or annually rental basis. त्याचं ते rent means bank collected the rent as per this work. Then payment of machinism or money transfer. Mechanism and money transfer means मनी ट्रान्सफर जो काय तुम्ही करता फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, वन स्टेट टू अदर कंट्री, ह्याचं ही तो पेमेंट करते ऍज बँक ते तुमचं काम करते, डन करते. ट्रान्सफर ऑफ फंड इन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक, check and credit card are two the important payment of mechanism through the bank. Okay. Deposit are increased in the financial transaction. Bank are managed the transfer of fund procedure very efficiently. Check are also cleared through the banking system. Correspondent, the banking is another method, the transfer of funds over the long distance, usually from the country to another country. Bank these days employ computer to speed money transport to reduce the cost of transaction. Speed money transfer means from Dubai to India मध्ये पैसा येतो, कसा येतो? We have bank speed money transport, the payment of money transport system. Then traveling check. Traveling, what is a traveling check? Time of traveling. If you are not secure that तुमच्याकडे कॅश आहे आणि ती कॅश तुम्ही खिशामध्ये घेऊन फिरायला घाबरताय, on that time bank is also providing the traveling check. It means a traveling check बनवून देते. तुम्ही ज्या एरियामध्ये जाणार आहे on behalf of this road anywhere, this check तुम्ही कोणालाही दिला, इन पेट्रोल पंप एरिया किंवा पेट्रोल भरण्यासाठी तो चेक दिला किंवा तो चेक तुम्ही कुठल्याही अदर बँक मध्ये जाऊन त्या एरियामध्ये क्विक कॅश विथड्रॉ करू शकता. इट्स कॉल्ड ट्रॅव्हलर चेक. Briefly explain here. Travel check are the used for the domestic travel as well as the international travel. However, the use for travel check are more common by international travel because they are safety in conventions. With safety, large bucks amount घेऊन जाण्यापेक्षा in foreign मध्ये चेक एक मिनिट ऑफ चेक घेऊन गेलं तिथल्या बँक मध्ये दिलं, as per this security of bank तुम्हाला तिथे पेमेंट करायचं. This can be also termed as modified from the travel letter of credit. It means credit travel letter. Check कसा असणार, एक letter असणार आहे behalf of this bank. He or she is my own customer. Here today we are travel from India to this one country or this one state. Please pay some amount as a credit. We are further pay in after some time. Okay. A banking issue, the traveling check usually have the banking arrangement with many of foreign banks about known as correspondent bank. The purchase of traveling check can in case the check for all overseas
bank with whom the issuing bank are such as arrangement. ते सर्व अरेंज कोण करणार आहे? बँक करणार आहे की कुठल्याही बँकमध्ये जाऊन कसं कलेक्ट करायचं नॉट. Then circular notes or circular letter. Okay, letter of credit. Under the circular letter or the credit letter, customer travel negotiate the draft with on the various branch which is there the addresses. याच्यामध्ये काय आहे की तुम्हाला एक क्रेडिट लेटर दिला जातो आणि त्या लेटर ऑफ क्रेडिट मध्ये सांगितलं जातं की दिस सर्क्युलर पर्सन सम ट्रॅव्हलिंग फंड आहे जो ऑफलाईन फंड आहे तर त्याला पे केला जाईल. ओके, देन लेटर ऑफ क्रेडिट याच्यामध्ये सेम आहे एक पेमेंट ऑफ डॉक्युमेंट प्रोव्हाइड करतो बायर बँकर अँड फेवर अँड ऑल and then the payment of वर तुम्हाला तो बैंक पैसा पे करते हैं then त्या letter of credit वर from this creditor bank collect your money आणि ते स्वतःला ठेवते. Means indirectly as a work as agent. Okay, the next one is ATM facility. Which one is ATM facility? The bank today have the ATM facility under this system. Under this system, customer can withdraw their money easily, quickly in 24 hours per day. This is also known as anytime money. Anytime money today is also known as automatic teller machine. Okay, customer under this system withdraw fund currency notes with the help of certain magnetic card issued by the bank. Similarly, the deposit cash check for credit account also. Then the similar is credit card. Now, what is a credit card? Bank also introduced the credit card system. Credit card enables the customer to purchase goods and services from certain specific retail and service establishment up limit without making immediate payment. Okay, what are the difference between ATM or the debit card and credit card? The difference between debit card and credit card or ATM and credit card. ATM मध्ये किंवा डेबिट कम ATM मध्ये काय केलं जातं? फर्स्ट डिपॉझिट इन युअर अकाउंट. आधी तुमच्या अकाउंट मध्ये पैसा सेव्ह केला जातो. देन इज यूज ॲज अ स्वॅप कार्ड. ते मॅग्नेटिक कार्ड वापरला जातो आणि पैसा वापरला जातो. As compared to credit card, as compared to in credit card, your deposit are not done. म्हणजे तुम्ही आधी डिपॉझिट करत नाही. But you can use the some limit like 40,000, 60,000 जे काही क्रेडिट कार्डची लिमिट आहे तेवढं तुम्ही डायरेक्टली विथड्रॉ करू शकता. यूज करू शकता टाइम ऑफ परचेस लाईक हॉटेल शॉप्स अँड एक्सेट्रा. इन एटीएम मध्ये काय आधी तुम्हाला बँकेमध्ये पैसा भरावा लागतो एटीएम मध्ये. ओके, दोन्ही डायरेक्टली पॉईंट एक्सचेंज करतो कारण ते तुम्हाला येणार आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन एटीएम और डेबिट कार्ड, ATM and debit card or credit card. Then gift check. What is a gift check? The commercial bank offers the gift check facility to the general public. This check receive a wider acceptance in India under this system by paying equivalent amount of can be buy gift check for a presentation on occasion like wedding and birthday. It means काही लोकांच्या मध्ये असतं की मोठी अमाऊंट ऍज अ एनलॉग करून दिली जाते 50,000, 40,000 लॅक फॉर टाइम ऑफ वेडिंग और बर्थडे. कारण की मोठ्या कोणाचा बर्थडे असेल तर मोठी अमाऊंट दिली जाते. ऑन दॅट टाइम जस्ट गिफ्ट लेटर और चेक फॉर्म गिफ्ट चेक फॉर्म बनवला जातो आणि तो फॉर्म त्या एनलॉग मध्ये भरवून जस्ट इक्वल पानासारखं दिलं जातं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला असं वाटलं की 50,000 कोणाला गिफ्ट करूया, 2,000च्या 25 नोटा, 500च्या 100 नोटा, किती मोठं बॉक्स होणार आहे. ऑन दॅट टाइम दिस अमाऊंट इज डिपॉझिट इन टू बँक आणि बँक तुला बोलायचं की आम्हाला गिफ्ट चेक बनवून द्या बिकॉज आम्हाला कोणाला तरी पैसे गिफ्ट करायचे. देन बँक एक एनलॉग किंवा एक चेक बनवून देणार एनलॉग मध्ये आणि त्याच्यावर ज्याला गिफ्ट करायचं त्याचं नाव असेल. आफ्टर दॅट हे फंक्शन संपल्यानंतर तो व्यक्ती ते गिफ्ट चेक बँक मध्ये देणार आणि त्याला जी सर्टन अमाऊंट डिसाइड आहे ते त्याला भेटणार. Then acceptance of bill. It is your 12th word on the behalf of the customer. तर काय करते बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये तुम्ही शिकलाय बँक मध्ये तो ड्रॉवर्स काय करतो बँक मध्ये तो बिल घेऊन जातो आणि बिलच्या बिहाफ सम डिडक्शन अमाऊंट घेतो. बँक काय करते डायरेक्ट क्रेडिटर्स कडे पैसे मागून घेते. कसे पैसे मागून घेणार टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ दिस बिल पे आणि जे त्याला गरज आहे त्याला थर्ड पार्टीला काय करते ती वेळेच्या आधी पैसा देते. फॉर एक्झाम्पल यू ड्रॉ अ बिल ऑफ 3 months Jan, Feb, March आणि आता तुम्हाला मार्च मध्ये पैसा भेटणार आहे आणि सम कंडिशन
यू गेटिंग द तुम्हाला फॅब मध्येच पैसा पाहिजे, फरवरीमध्येच पैसा पाहिजे. व्हॉट कॅन यू डू? कॅन यू डायरेक्टली व्हिजिट एनी बँक, बँकमध्ये ते लेटर ऑफ पेमेंट दाखवणार, बिल दाखवणार आणि बँकमध्ये त्याला काय म्हणणार ते मला फ्रॉम दिस XYZ पर्सन 50,000 रुपीज आफ्टर 3 months इन एप्रिलमध्ये भेटणार आहेत किंवा मार्चमध्ये भेटणार आहेत. बट मला आत्ता पैशाची गरज आहे, तर मग हे बिल तुमच्याकडे ठेवा. इन मार्चमध्ये बँक कलेक्ट करणार त्याचे बिहाफ ऑफ दिस बिल ऑफ acceptance तुम्हाला 50,000 ची जागी सम अमाउंट डिडक्ट करून लाईक 10% or 45,000 in all pay you immediately. Then merchant banking. In short, what is merchant banking? The merchant banking system काय आहे? अशा बँक जे न्यू स्टार्टअप बिझनेस असतात त्यांना फॉलो करतात, ते स्टार्टअप बिझनेसला वाढण्यामध्ये हेल्प करतात. देन स्टार्टअप बिझनेस मध्ये लोन प्रोव्हाइड करण्याचे शॉर्ट टर्म आहे. और इट इज मर्चंट बँकिंग सिस्टम, न्यूली सिस्टम आहे. The commercial bank provide the valuable service through their merchant banking division or through their subsidiary to traders. एक सब subsidiary देतात, like सूट द्यायचे, क्रेडिट and all. आणि त्यांना वर्क करण्यामध्ये थोडं इच्छा वाटेल आणि त्या इच्छेने ते काय होणार आहे, मॅक्सिमाइज काम करणार. And the function underwriting of security. म्हणजे काय त्याच्या बँक मीन्स स्टार्टअप बिझनेस न्यू शेअर आहे, कुठलीच कंपनी शेअर विकत घ्यायला एनी पर्सन रेडी नाही आहे. And under some deal, हे शेअर कोण विकणार at low cost. आजच्या मर्चंट बँक सिस्टमच्या अंडर बँक एक्सेप्ट करते की आम्ही विकणार at low cost, त्यांच्याकडून विकत घेते, त्यांना होलसेल अमाउंट देते आणि ते विकत घेणार. फॉर एक्झाम्पल अंडररायटिंग ऑफ पोझिशन ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ शेअर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जॉईंट स्टॉक कंपनी. सच अंडररायटिंग मीन्स खाली लो कॉस्ट. अंडररायटिंग मीन्स जे अंडरराईट असतात, मीन्स अजून त्यांना व्हॅल्यू नाही दिलेली असतात, मार्केट व्हॅल्यू अपग्रेड वगैरे केलेली. द एक्सेप्टेड मिनिमम subscription also converting investing public about the quality of company issuing the security. हे शेअर विकत घेतलं बँकेने तर पब्लिक मध्ये असं दिसतं की शेअर सेल झाले, मीन्स कंपनी इन्फॉर्म and then if you show the company inform, then it is getting profit. The next point is importance of commercial bank. What are the importance of commercial bank? The some importance, number one, they mobilize savings. How mobilize savings means money oriented savings. Okay. Then they allocated the fund in the different sector for capital formation and working capital and asset development and growth. Fund development is compulsory. What is the compulsion in fund development? जर का पैसा traveling केलेला, moving, the money is moving anywhere. Supply of money are increases, then inflation are decreases. Through the allocation of funds, it can help. The accelerate monetization of economy is done here. The translate money of policy of government in actual business. Businessman ला जो मनी ट्रान्सलेट करायचा आहे, ऍक्च्युअल बिझनेस साठी जो पैसा लागणार आहे प्रोव्हाइड करण्यामध्ये हेल्प करतो बाय वे ऑफ लोन, बाय वे ऑफ क्रेडिट, बाय वे ऑफ ब्रॉड डाउन बँक ओव्हरड्राफ्ट एक्सेट्रा. फायनान्स, ऍग्रिकल्चर, ट्रेड अँड इंडस्ट्री. फायनान्स मध्ये लोन देते कोणाला? ऍग्रिकल्चर. ट्रेड मीन्स बिझनेस साठी आणि इंडस्ट्रियल पर्पज. एक्सटर्नल ट्रेड अँड ऑल्सो इन वे ऑफ कुठलाही तुम्हाला बिझनेस करायचा असेल तर तुम्हाला फायनान्स करते, फंड प्रोव्हाइड करते. Finance it means providing of fund. Then education fund provide करते हैं, financing education, training and research. Okay, they have the cottage in SSI with low interest rate loan. काय करते हैं आणखी? cottage करते हैं. Cottage means SSI करते हैं, small scale industry मध्ये त्यांना help करते हैं, coordinate करते हैं, low rate interest provide करते हैं. And try to develop it. They develop habit and amongst the people. In short, commercial bank providing कुठल्या डेव्हलपमेंट करते, सेव्हिंग इन्क्रीज करते, लोन घेण्याची पद्धत शिकवते. देन जे सेव्हिंग आहे त्याला यूज कसं करायचं, विड्रॉ कसं करायचं, हॅबिटिक वर्क ऑफ सेव्हिंग आर इन्क्रीजेड बाय बँकिंग सर्व्हिसेस सिस्टम. ओके. Then the next point, investment policy of commercial bank. Investment policy of commercial bank. Investment time of investment, which one policy are provide to customer? The first is the basic principle. The main principle, safety. It is provide the big safety. तुम्ही जर कोणाकडे पैसे सेव्ह केलेले आहेत, कोणाला इन्व्हेस्ट ऍज अ इन्व्हेस्टमेंट कोणाला पैसे दिले आहेत, मीन्स लोन टू द कस्टमर, मीन लोन टू द युअर पार्टनर, ऍज अ लोन तुम्ही मित्राला पैसे दिले, बिझनेस पार्टनरला पैसे दिले, हॅव युअर सिक्युरिटी
की तुम्हाला तुमच्या जो म्हणालाय त्या वेळेवर पैसे भेटेल. नो, हिअर द प्रॉमिस, एक प्रॉमिसरी नोट असते विथ बँक, युअर सेव्हिंग आर डिपॉझिटेड ॲज पर युअर डिमांड. तुम्ही जेव्हा डिमांड करणार तेव्हा तुम्हाला पैसे भेटणार. बँक इज द डील इन अनदर वे ऑफ people money. So in miraculous risk, it is should ensure the safety of fund while taking decisions regarding the lending and investment. म्हणजे जेव्हा तुम्ही लोन घेते किंवा इन्व्हेस्टमेंट होते, तुम्ही जेव्हा सेव्हिंग देता तेव्हा काय होतं, त्याच्यामध्ये एक रिस्क असते. रिस्क कोण एक्सेप्ट करतं? सेफ्टी रिस्क एक्सेप्टेड बाय बँक. One of the important risks involved in the lending money and credit risk, that is the possibility of borrowing, not repayment of loan. तुम्ही कोणाला लोन दिलं तर तो रिटर्न येतो का? रिटर्न येण्याचे चान्सेस काय आहेत? 5% की तो वेळेवर देईल, नाही तर तो काय करणार? तुम्हाला नाचवणार, तुम्हाला फसवणार, टाइम पिरियड देणार, नंतर देतो पण वेळ काढणार. ऍज कम्पेअर टू बँक इज सेट ऑन दिस वर्ड. बँकचा जो वेळ असेल त्या वेळेला तुमच्या अकाउंटचे डिडक्टच होणार किंवा तुम्हाला पेनल्टी. ओके. For borrower may default in payment to personal payment due to the some circumstances beyond of his control. For example, during this recessionary condition in the economy due to distraction of manufacturing activity. म्हणजे तो काय नाटक करणार? मॅन्युफॅक्चरिंग नाही झालंय, सेल नाही झाले म्हणून मला पेमेंट नाही भेटले म्हणून तुझं पेमेंट करू शकत नाही. ऑन टाइम ऑफ बँक आहे तीच रिस्क आर एक्सेप्टेड. म्हणजे ती रिस्क आहे त्याला बँक ते रिस्क एक्सेप्ट करणार, त्याच्यावर पेनल्टी लावणार, पण तुम्हाला ऑन टाइम ते पैसे देणार. ओके. Then second, while the lending of bank should against grant advance only the short period to the credit withdrawer. Borrower are avoiding to generate advance for unproductive purpose. The lending and investment policy of bank is generally decided by the board of directors. In India, the RBI also use a prescription plus certain sound lending investment policy. It means काय एवढं सिक्युअर असतं? बिकॉज ऑफ बँकर्स बँक इज डिसाइडेड द पॉलिसी करतात, आणि ते जे त्यांची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अँड गव्हर्नर ऑफ बँक इज डिसाइडेड द पॉलिसी, अँड दिस पॉलिसी काय असणार आहे? त्या पॉलिसीला अदर बँकला फॉलो करायचं असतं. इट मीन्स बँकचा रेग्युलर कस्टमर आहे, त्याने असं बोललं की ह्या महिन्यामध्ये मी इन्स्टॉलमेंट भरू शकत नाही, तर त्याला सूट नाही आहे. सर पेनल्टी त्याला पे करायला लागेल, बिकॉज त्यांना बँकला तो आन्सर कोणाला द्यायचा आहे? बँकर्स बँक, आरबीआयला द्यायचंय. व्हाय यू इग्नोर दिस पर्सन? तुम्ही त्याला का सोडला? ओके. ऑन दॅट टाइम तुम्हाला तो पे करायचा आहे. मीन्स तो तुमचा मित्र असेल तर बँकेचा मित्र नाही आहे, सेफ्टी इज हिअर, रिपेमेंट इज देन हिअर. ओके. Then liquidity. What is liquidity? Liquidity means the ability of bank to meet the demand of customer for his money. एक सूट असते किंवा तुम्हाला दिलेला प्रॉमिस असतो की तुम्हाला डिमांड केल्यावर पैसे भेटतील. Obviously, by every bank, the bank are able to obtain the deposit from the public on the basis on the confidence created by the payback money. कुठल्या बँक मध्ये आपण डिपॉझिट करतो ते काय कुठल्या वर देतो? Then saturated liquidity ratio means बँकचा डिसाइडेड वन रेशो असतो, त्या रेशोवर तुम्हाला सांगितलेलं असतं ऑन ऍज पर युअर डिमांड विथ इंटरेस्ट. तुम्ही जेव्हा पैसे मागाल तेव्हा आम्ही तुम्हाला पे करायला तयार आहोत. बँक दिस ऑन एग्रीमेंट तुमचे डिपॉझिट घेते, आणि लोकांना किंवा ऍज पर द बँकर्स लाईक आरबीआय द पब्लिक नो दिस एव्हिडन्स इज द फर्दर बँक सेफ्टी. हीच मोठी सेफ्टी आहे, म्हणून लोक बँकमध्ये डिपॉझिट. इट शुड बी कन्व्हर्टेबल इन कॅश क्विकली इझिली. इट मीन्स तुमची कुठलीही सेफ्टी आहे त्याला तो इझिली कॅश मध्ये किंवा लिक्विडिटी इन लिक्विड फॉर्म मध्ये मीन्स मनी फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतो. इट शुड बी कन्वर्टेड इन कॅश विदाउट एनी रिस्क अँड लॉस व्हॅल्यू. इट मीन्स जेव्हा तू कन्वर्ट करतो तेव्हाचा रेट जो असणार आहे किंवा तुमच्या आधीच्या मनीच्या रेट मध्ये काही कन्व्हर्टेबल नसतं. इट मीन्स डिमॉनिटायझेशनची कन्सेप्ट करून लक्षात घ्या. टाइम ऑफ डिमॉनिटायझेशन 1000 रुपये and 500 रुपये नोट आर डिझॉल्व. पण ज्यांचे कोणाचे पैसे 1000 रुपये आणि 500 रुपीच्या नोट्स डिपॉझिट ऍज अ बँक मध्ये होत्या त्यांना तो लॉस झाला नाही झाला, बिकॉज रिस्क ऑर लॉस ऑफ व्हॅल्यू आर कन्व्हर्टेबल इनटू कॅश विदाउट एनी रिस्क. समजलं का हा पॉईंट काय आहे?
Then factor determining liquidity. काय आहे factor determines? The first factor is under the section 42 the RBI Act 1934. काय आहे RBI Act under? The commercial bank have to keep and create the minimum reserve with RBI called CRR. कसं आहे हे कसं शक्य होतं कसं पॉसिबल आहे द पॉसिबिलिटी इज द फर्स्ट आरबीआय बद्दल आरबीआयच्या वर कुठलीही बँक बनवली की त्यांच्यावर डील आहे 25% ऑफ युअर नेट प्रॉफिट ॲज अ सीआरआर कॅपिटल रिझर्व तुम्ही आरबीआयला पर ॲनम जमा करणार जर का जमा नाही करू शकला देन युअर बँक इज इन लॉस अँड आरबीआय तुम्हाला सीज करणार सीजिंग ऑफ बँक सिस्टम ओके. Then under section 24, the Bank Regulator Act 1949, every commercial bank have maintained the liquidity asset in form of cash. The total form of cash liquidity asset as a reserve and yield security SLR which is not less than 25%. 25%, not more than 40%, but 40% is last okay. Of NDTL means net domestic and it is made demand time like liabilities, made demand time liability. Okay. Then general principle क्या है बघा? General principle is the principle of diversity. Which one principle? Principle of diversity. And another important principle of good lending of diversity of advance. In fact, the entire in the banking business is one of the topic circular risk on such successful the bank is keen this starting the risk involved in the lending. It means the principle of diversity. Divert करतात. कुठलं divert करतात? The risk diversion. Which one risk of lending of money? It means जेव्हा तुम्हाला लोन दिलं जातं. In short, जेव्हा तुम्हाला लोन दिलं जातं, the security काय मध्ये जातं? The person salary. आणि त्या salary मध्ये ते लोक काय calculate करणार? And the calculation of if the installment is 15,000 and salary is 50,000. The difference is 35,000 मध्ये पूर्ण मंथ हा माणूस काढू शकतोय का जर नाही करू शकत आणि आमची लोन साठी नाचायला लागला तर बँक नॉट एक्सेप्टेड टू पे यू लोन डायरेक्टली तुम्हाला आन्सर भेटणार युअर सॅलरी इज नॉट कॅपेबल टू पे द लोन इन्स्टॉलमेंट अमाउंट यू नॉट पे द लोन इन्स्टॉलमेंट ऑन टाइम तर तुम्हाला आम्ही लोन देऊ शकत नाही ओके. द प्रिन्सिपल ऑफ पर्पज काय पर्पज किंवा एंड यूज. The bank must closely the security of purpose for which the money is required and ensure a far of miscarriage. That is money. Then next point of secondary work, fee-based services. Fee-based means some notional fee. थोडक्याशा फीवर जे काही सर्व्हिसेस एक्स्ट्रा प्रोव्हाइड केल्या जातात लाईक मोबाईल बँकिंग ई-बँकिंग मेल बँकिंग अँड ऑल ह्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. The bank are financially intervened a part of the mobilization deposit from the saving, lending, then to make the borrowing the bank had to save the borrow and transfer from the place to another place secure without any physical moving. It's fee-based bank. Okay. The number one is mail transfer. Mail transfer means under mail transfer system the remedy of fund is required for or to deposit the amount required to the remedy together the challenge will determine at a particular remedies this inform will be related to the value point of transfer of the bank. It means ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मेल येतो मेल मध्ये all detail means balance fund transfer all details of your statement banking statement तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जाते as per your demand monthly quarterly yearly annually or 6 monthly half yearly. Okay. Or for that, as per your demand, it is monthly, quarterly, yearly. G banking statement of your all over activity with bank in way of bank has some amount, some notional fee charge is called fee-based charge. Under this, we are also large cash transfer, maximum 20,000 cash transfer in project. Or for that, remedies remedy. Means charge किती असणार आहे not to 1% of your transfer. If the required remedy is large, the bank will ask the remitter to draw the check on his account. जर का 20,000 चा मोठा आहे on your check list, then you direct तुम्हाला mail असं येणार आहे
please this transaction done by banking check only. Okay, because the main sector is the check. Okay, the next one is telegraph transfer. Telegraph transfer is telex transfer. It means the phone transfer. तुम्ही phone करायचं way of calling तुम्हाला ते direct TT transfer करतात. The method of this transaction for another telegraph transfer, tele transfer, the same as in the cash with mail transfer. Same असणार आहे. However, the advice regarding to remitting to fund will be sent by telegram. Means तुम्ही एक पत्र लिहिणार आहात आणि त्या पत्राप्रमाणे ते कोणाला पाठवायचं आहे. Later, as per your telegram later, the later प्रमाणे ते fund transfer होतं. Receive bank and such as the fund transfer will be quick and fast. Quick and fast काय? कारण की तुम्ही ते टेलिग्रामने मीन्स जो पोस्टमॅन तुमचा पैसा घेऊन जाणार त्याला तुम्ही पाठवणार किंवा पोस्टमॅन जे ऑर्डर ऍज पर युअर डिमांड पाठवणार त्या हिशोबाने तुम्ही ते वर्क करणार. That of mail transfer, however, the additional cost will be insufficient of the work and this fund is fee-based. Then DD, it's called demand draft. Okay, the draft are basically bill of exchange. As in case of bill of exchange, a draft is drawn by one party to another party, made payable in drawn himself to someone. As demand draft are drawn by the bank on its own branches to different place and made payable to their party. It means demand draft समजण्यासाठी बघा त्याने आधी एक्झाम्पल केला की त्याने बिल ऑफ एक्सचेंज. काय असतं बिल ऑफ एक्सचेंज मध्ये टू पार्टी असतात. Which one two party? Drawer and drawee. It means ड्रॉवरला ड्रॉवी पैसा देणार आहे आणि ते एक रिटर्न स्कीम असतो. इट्स कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज. ॲज कम्पेअर टू हियर टू पार्टीज बँक अँड कस्टमर. Bank and customer. Bank drawn a bill to customer that as per this bill, my customer pays some amount as per his demand. आणि आधीच ते पैसे तू त्यांच्याकडे घेऊन ठेवतो. इट मीन्स 500 रुपये तुम्ही त्यांच्याकडे दिला तर 500 रुपयाची तुम्हाला ते डीडी देणार. त्या डीडीचे यूज तुम्ही कुठे करणार आहात? तुम्हाला जर एरिया तिथे जमा करायचं इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कॅश. ओके, इट इज डीडी. The next point is in-fee transfer, EFT. It means electronic fund transfer. Normally, remedy of transfer of fund between the bank gets remedy is short money getter. For example, under the mail transfer, remedy mail it is also electronic form. Necessary challenge is given to the bank along with the check or cash transfer of fund under the electronic fund transfer transaction. Invited anything that through the electronic equipment by system of telephone or computer device in India. The Reserve Bank of India has introduced the electronic fund transfer scheme to assist bank providing their customer fund transfer facility from one account to another account. ह्याच्यामध्ये काय असतं? मॅक्सिमाइज तुम्ही काय करणार आहात की इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ई बँकिंग, फंड बँकिंग, एटीएम कार्ड जी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये बँकिंग सिस्टम आहे ह्या सिस्टमने फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट यू कॅन ट्रान्सफर युअर फंड at a national rate, national fee. In this transaction, the bank is decided the amount to pay. It means to be the fund transfer to the Reserve Bank allow up to 2 crore per transaction to be transferred in this way. Maximize 2 crore transfer करू शकता on this way. Further, in charge only ₹5 per transaction. 2 crore per transaction होणार आहे तुला 5 रुपये charge. The bank will list separately their customer for evaluating the facility. However, the fee charged by the bank is transferred for and the EFT scheme will be smaller. खूप छोटी आहे 5 रुपयामध्ये just 5 rupees मध्ये 2 crore transfer होणार आहे. Compared to the remedy facility to MT mail transfer आणि TT charge no cost. In this fee-based services, the number is locker facility. Issue of guarantee and locker facility both are same. Bank make the availability safety locker facility to customer. ह्याच्यावर पण काय येणार some fees घेणार. Okay, locker तुम्हाला provide करते for 6 monthly or yearly charges घेणार आहे. It's called locker fee, locker safety fee. Okay, then issue of credit card. तुम्हाला जे credit card pay करतो the credit card facility provide करण्याची ही fee असते. then charge on credit. Bank issue their own as well as the cards for the reported against another agent to customer
Bank collect charges. The facility card holder depend upon the type of card. And the type of card means gold card, silver card, and above value card. These fees may be charged on annual basis with certain specific one-time entitlement. Yearly equivalence is deducted. Okay. Then the next point is under portfolio management services. Portfolio means in security, debentures, and short. ह्याच्याबद्दल तुम्ही जर bank account सांगितलं, we also fee basis. The bank accepts a large sum of money from the wealth customer to invest the purpose of permission under Reserve Bank of India. Means तुमचं notice आहे that the bank provided some facility like we are invested in FD, we are invested in share capital, we are invested in debenture. And also bank invest your money as per you. म्हणजे तुम्ही करताय असं bank invest करणार आहे. Or for this work, bank provide you amount from bank deducted some charges or level fee from the permission. समजलं का? Fund accepted fund under the scheme should normally be for 1 year or more. Risk related to such investment will be the customer and not that of bank. ह्याच्यामध्ये जे रिस्क होणार आहे, रिस्क कोण ऍक्सेप्ट करणार आहे? बँक ऍक्सेप्ट करणार आहे का? नाही. कस्टमर आहे. कुठल्याही इन्व्हेस्टमेंट मध्ये जो इन्व्हेस्ट करतो तो रिस्क उचलतो. बँक जस्ट गेटिंग द फी फॉर दिस वर्क. ओके, ऍज पर यू ती वर्क करणार आहे. देन इन्व्हेस्टमेंटवर गाईड करते, लाईक तुम्हाला कुठे इन्व्हेस्ट केला पाहिजे, लाईक कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, डिपॉझिट्स, ट्रेजरी बिल, which one is best for you, which one is low risk for you. याच्याबद्दल तुम्हाला मॅक्सिमाइज बेस्ट डिटेल प्रोव्हाइड करणारा द बँक मॅनेजर or the advisor is bank. Okay. Then agent for selling product. Bank also works the agent for selling product. It means bank कुठल्या वस्तू विकते, bank तुमचं ते sugar and all that ते काय करणार आहे, some agent provide करणार आहे. This agent calling you की तुम्हाला आमच्या अकाउंट मध्ये बँक अकाउंट पाहिजे का, then calling for credit card, calling for debit card, these like services. Okay. Under the arrangement with other agent arrangement, the financial services bank said that the product like credit card, I can say credit card, debit card, ATM services, etc. to customer. Although the bank may obtain the share fees from the agency, bank may also levy certain charges for these additional facilities. Means to the credit card, debit card, e-banking services, they also charge for fee-based services. Okay. The sale of insurance product. That's insurance of the product आहे. If life insurance policy वगैरे त्याचाही bank agent आहे. If you purchase किंवा त्यांचे payment किंवा त्यांची maturity period नंतर होणारा जो refund आहे, the time of return, the bank are also charges some funds. Then project consulting services. It means तुमचा जो project असतो, financial project like planting and etc. That time of तुम्हाला जर काही consultancy दिली नाही, anyone bank, this bank also keeps the consultancy providing the details are chargeable. Okay. Then the main chargeable work is DA, it is demand account. Demand account. Under the SEBI regulator, the issue of transaction security, कुठलाही transaction of security करण्यासाठी, share घेण्यासाठी, debenture purchase करण्यासाठी, deposit करण्यासाठी, leading घेण्यासाठी, etc. like in security deposits and all. तुम्हाला जे करायचं आहे, it must be electronic form, then demand account is compulsory. And this demand account opened by any bank. कुठलाही bank तुम्हाला ते demand account provide करू शकते. And as per your order, as per this demand account मध्ये share purchase किंवा sale करते तुमच्या माहितीप्रमाणे आणि त्याने होणारा loss किंवा profit is credited or deducted from the customer. This work हे खूप lengthy work आहे किंवा त्याच्यामध्ये होणारे work खूप आहे. They directly done by bank. Under the SEBI guidelines, the issue of transfer and security of any corporation required in the transaction is demand form. The word demand, it means the option from the dematerialization account. Dematerialization means electronic form of security. Under the demand form, physical security is converted into the electronic form, where in the account bank, an institution permitting the maintain this type of account, this help avoid the lost security facility access. Facility है, तुमचे share and all जे register paper आहे ते हरवण्यापेक्षा in demand form मध्ये असतात. Okay. Then
remaining we are studying last point, letter of credit, customer service, all services are fee basis. The foreign exchange and all others. जे काय bank secondary work are all bank services work are fee basis. Okay. Here bill of collection जेव्हा बिल आणि बिल देतो तेव्हा बँक आपल्याला कमी पैसे देते. जेव्हा आपण आधीच बोललो 3 monthचं बिल असेल त्याच्यात okay in 3 months you getting the 50,000 to 45,000. At the time of collection you borrow from the collector 55,000. It means 10,000 directly profit for this bank. Okay. Okay, here this lecture is stop here. In next lecture we are studying the liquidity in bank. Okay.